So good afternoon, all of you. So today we are going to start uh, doing problems on torsion. The other two more problems are there, and the rest we can start springs in the next session. Okay. So all of you, so please note down the problem. I will share you the screen. Right. So please note down this. All of you, please note down this. Torsion problem 3. A solid cylindrical shaft is to transmit 300 kilowatt power at 100 RPM if the shear stress is not to exceed 80 Newton per mm square. Okay. If the shear stress is not to exceed 80 Newton per mm square, find its diameter. That is your first question. And the next question is, what percentage savings in weight would be obtained if the shaft is replaced by a hollow one? Okay. So hose internal diameter equal to 0.6. So nothing but 600 mm of the external diameter. The length, the material, and maximum shear stress being the same. Okay. So that is your question. So we are going to solve this today. So please all of you note down this problem. We'll start solving the solution. Okay. Once you note it down, so please tell me so that we can start the solution. Please note down two questions. A solid cylindrical shaft is to transmit 300 kilowatt power at 100 RPM. In the first problem, they given shear stress should not exceed 80 megapascal or Newton per mm square. We have to find its dia. And the second one, what percentage savings in weight would be obtained if this shaft is replaced by a hollow one? Okay, clear? Please note down fast. If you're done with this, so please let me know. By that, I will start the solution. Note chesara mandru. Shall I proceed for the solution? Please respond. Vishwanath, Harshita, can I start the solution? Yes, sir. Yes, sir. Start, sir. Okay, right. Okay. Okay. So first of all, let me write the given data. Okay. So what is the given data? First one, power. What is power? 300 kilowatt, which can also be written as 300 into 10 cube watt. And next, what is the speed given? 100 RPM. And what is the shear stress given, Amma? Tau? 80 Newton per mm square. Okay. And in the first one, he asked you to calculate what is diameter of the
solid shaft, isn't it? So this is the given data. Clear? Right? So they have given power, they have given rotations, shear stress is also given 80, and they ask you to find the diameter of the solid shaft. Right? Okay. So next. So first do the calculation to calculate the what? Torque. So let's write down the thing. So power transmitted by the shaft, which is given by, what is the formula? P is equal to 2 pi capital N T by 60. Right? So what is power given? 300 into 10 cube is equal to 2 into pi into, what is N? Number of rotations 100. T, which is unknown, by what is this? 60. From this calculate T. Ento vachinamma T? Tell me. What is the T value? 28647.8 Newton meter. It can also be written as 28647,800 Newton into M. Intena? Clear? Right. Now, I know one equation. So what is that? So that is the shear stress equation. So with that, we can able to calculate a tau. What is that equation? T by J is equal to tau by R. With this equation, I can able to calculate, okay, diameter. How? Because with this radius parameter, by knowing tau, by knowing J, by knowing T of the solid shaft, I can able to calculate the diameter easily. Okay. How to calculate this? Let's see now. అందరు నోట్ చేసుకున్నారా? అందరికి ఇదే ఆన్సర్ వచ్చిందా? ఏమ్మా? Yes, sir. అవే వచ్చింది సార్. Okay. So let's continue. So with the equation, ఏం రాసాను ఇందాక? T by J is equal to tau by R. From this, how I can write? T by pi R power 4 by 2 is equal to tau by R. Right, Cha? Okay? Right. So, idi with respect to the diameter radha. Okay? So, why? Because T by pi D power 4 by 32 is equal to, what is the radius? 2 times of di. Illa right, Cha? Okay? Right. Now, calculate T from this below equation. T is equal to pi by 16 into tau into d cube. Right, Cha? Emma? Right? Okay. From this, what is tau? The value which I got tau is 28647 is equal to pi by 16 into, what is tau value? Tau is 80 into d cube. Okay. From this, calculate what is d. Tell me what is the answer. Chappanamma, what is your diameter of the shaft? Sugar లేదు. అదే బోర్డు, స్మార్ట్ బోర్డ్ 6000. మీరు కొనుక్కున్నారా? మరి ఎలా చెప్తాను క్లాస్? పిల్లలకి ఎలా చెప్పకపోతే అర్థం కాదు.
చెప్పండమ్మా, వాట్ ఇస్ డయామీటర్? ఎంత వచ్చింది డయామీటర్? సార్ అస్సలు షుగర్ లేదు సార్. మాకు అలవాటు, నాకు సార్. వాట్ ఇస్ ద డయామీటర్? ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా. హౌ మచ్ యూ గాట్? So now itself we can upload it and keep it up. Fine. 121.8 mm. Did anyone got the same answer? Yes, sir. Right? ఎంత వచ్చింది? 121 point. Morning I shifted class. I couldn't continue my class. Fine. Okay, so this is how you can able to calculate diameter with parameters like torsion, shear stress. Okay, clear? Emma, fine. First question answer solution వచ్చిందా for the A bit? So you have to respond, Amma. Guys, please respond. Shall I continue? Yes, sir. Okay. So second one. So what is the second bit? Calculating percentage saving in weight. Percentage saving in This is when you weight. apply for CCL. Reason for process is approval. No, Okay. you told you can So upload let this and here put it in the very file. important. So please be clear in this. I will write down some important points from the question. Question ఏం అడిగారమ్మా? What percent saving in weight would be obtained if this shaft is replaced by a hollow one, whose internal dia equal to 0.6 times of the external dia? Avuna? Right. Let capital D naught is equal to If they are applied for twice with the same CCL, how you will identify? external diameter of hollow shaft. Di is equal to internal diameter of hollow shaft. I myself will do it. Will take only 5 minutes. Okay. And what is given? Internal dia is equal to 0.6 times of outer dia. And then how I wrote 0.6? Because he clearly mentioned internal dia equal to 0.6 times of the external dia. Okay. So this is the statement. Right. So from this, so the length of the material, what he given? All the current length students in the department. All the students material in the department. and maximum That's also you add, sir, it is missing. shear stress You go to department wise also, sir. solid Don't forget the power. and hollow shaft 1 hour of 2 p.m. are given the same. Avuna? So what these statements indicate, whatever the length, type of material and the maximum shear stress which we considered in first problem in the solid shaft is going to be same even for the second problem. Okay, length, material and maximum shear stress.
So by considering the same, we can take the maximum shear stress same value, and the type of material also we can consider the same value. Okay. So then what happens? I will write down another statement. Note చేశారు ఇక్కడ వరకు. Noted? Yes, sir. Right. So now, hence, the torque which is going to be considered for solid shaft is equal to the torque transmitted by hollow shaft. Okay. So based on equal length, the equal material, equal shear stress, whatever the torque which we are going to consider for solid shaft, we can take the equal value even for the hollow shaft also. Okay, that is an important statement, right? So now, but the torque transmitted by hollow shaft is based on the equation. Why? Because the hollow shaft polar moment of inertia and the solid shaft polar moment of inertia both are different. By that, hollow shaft is given by equation. Okay, so what is the equation, Amma? For this tau, sorry, T, Amma, not tau. T is equal to pi by 16 into tau into capital D power 4 minus internal diameter power 4 by capital D. How I wrote this equation? T by J is equal to tau by R. So with this relation, I have written this formula. Okay. So now try to substitute all the values. Pi by 16 into, what is tau, Amma? What is the tau value? Which is 80, isn't it? 80 kada? Into capital D power 4 minus, what is internal dia? What is internal dia, Amma? We wrote one small statement in the previous page. Internal dia is equal to 6 times of very good. 0.6 times of, okay, external dia power 4 by, okay. So here pi into, so what will be this value? See, your tau is 80. So can you tell me what is the T value here? Finally, what value you got? Can anyone calculate and tell me? ఒకసారి వెంటనే ఇచ్చి మనం కావాలంటే మీకు మెయిల్ చేశాను చూడండి, షేర్ చేశాను. మీ మెయిల్కి ఎంఆర్ఈసీ మెయిల్కి షేర్ చేస్తాను. అది కంప్లీట్ చేయండి సార్. కొద్దిగా మెకానికల్ ఒకటి కంప్లీట్ చేయండి. So the torque value ఒకసారి మేడం కలిసి which you are going to get, ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ పెట్టాలి కోర్సెస్ పక్కన. మీకు ఉంది సార్ ఉదయం MREC.ac.in ఇప్పుడు చూడండి. sorry, నేను అయిపోయింది. why this came up with? నేనే పెట్టాను కదా MREC 2002. See, the unknown parameter is what? One second, ma. Sorry. మీరు ఓపెన్ అవ్వకపోతే అప్పుడు మీ పర్సనల్ మెయిల్ చెప్తారు. What happened? కాల్ చేయండి నాకు.
So your p value is equal to pi. 1 second, sorry. So there is something missing. 1 second. Okay, so let me write the equation again. Sorry, t is equal to pi into ఈడీసీ యాక్టివిటీస్ మెయిల్ చేసాను చూసుకోండి. so, pi by 16 into 80 into NBA part 4 minus 0.6 d naught power 4 by capital D naught. Okay, so this is the torque which is for the hollow shaft. Now what we have to do, as we are telling, the torque transmitted by solid shaft is equal to the torque transmitted by hollow shaft. Okay, then what I have to do, I have to equate the torque of solid shaft to torque of hollow shaft. Okay, so this is equation number 2. So what is torque transmitted by solid shaft, Amma? We already got some value in the first problem. And what is the torque transmitted by solid shaft? 2, 8, 6, 4, 7, 8, 00, isn't it? Is equal to 5 by 16 into 80 into 4 minus 0.64 by d naught. Clear? Right? So now tell me what is diameter of the shaft, hollow shaft. In the so what is the answer now? What is outer diameter? Sir, screen not shared, sir. Oh, sorry. Screen not shared. Sorry. Yeah. Now is it visible? Yes, sir. So let's see again. I'm gonna repeat. So torque is equal to pi by 16 into 80 into capital D power 4 minus 0.6 times of the outer diameter 4 by d outer diameter. This is the second equation. So what is the statement given in the question? The torque of the solid shaft is equal to the torque of the hollow shaft annadu. Avuna? So then what we have to do, we have to equate both the things annamata. So torque of solid shaft enta, which we got from the first problem, 28647,800, which is equal to the torque transmitted by the hollow shaft. Entidi pi by 16 into 80 into d naught power 4 minus 0.6 times of the outer diameter power 4 by d naught. Intena? From this, calculate what is d naught. Ento vachindamma d naught cheppandi. I will just tell you the answer. So please check out. So your d naught is 127.6 mm, which is equal to 128 mm. Clear? Everyone vachina answer? You have to equate these two and calculate the outer diameter of the hollow shaft. Right? Emma, okay na? Meer cheskondi intlo. So you can use your calculators and you can do it. You will get the same value. Okay. So now what is the statement given? Your internal diameter is equal to 0.6 times of the outer diameter. Avuna? 0.6 times of what is outer diameter, Amma? అప్లికేషన్ హెచ్ఓడి కూడా రాయొచ్చు ఏం సార్ కంప్లైంట్ ఎవరైనా రాయొచ్చు. కంప్లైంట్స్ స్టూడెంట్స్ ఫ్యాకల్టీ ఎవరైనా రాయొచ్చు కంప్లైంట్. 128. How much? ఎంత మా ఆన్సర్? Right? So please, you have to speak out, Amma. Answers అన్న చెప్పాలి. 76.8 correct na?
Yes, sir. Right. So now, so when you got the internal and external diameter, immediately you have to represent those in the form of a picture. Okay. So now the hollow shaft outer diameter is equal to how much? 128. Internal diameter Hello? is equal to 76.8. Okay, so this is Last the column చూడండి. hollow shaft. మేడం ఉన్నారా? Okay, ఇలాగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, రైట్? ఓకే, సో నౌ ద ఇంపార్టెంట్ వన్, తను ఏమో అడిగాడు, వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ సేవింగ్ ఇన్ వెయిట్ అంట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రియల్ క్వశ్చన్, ఇజంట్ ఇట్? క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటమ్మా? he asked you what is the saving in weight, what percentage saving in weight would be obtained if the shaft is replaced by a hollow shaft అని అడిగాడు, అవునా? So that is what we need to calculate, the main thing. So now let WS is equal to weight of solid shaft, okay, and WH is equal to weight of hollow shaft. Okay, so now what is our statement? Let weight of solid shaft is equal to, how to calculate weight amma? Weight density into area of solid shaft into length, avuna? So what is that? Weight density is W, area of solid shaft is pi d square by 4 into what is the length of the solid shaft? L. So this is the weight of solid shaft. Okay, ఏం రాసాం ఇక్కడ? weight into area into length, అవునా? Right, so this is how we have to represent the density of the shaft. Okay, next, similarly we have to write the same, what is weight of the hollow shaft? What will be the weight of the hollow shaft? ఎంత ఉంటుందమ్మా weight of the hollow shaft? రాయండి. Similarly, write down what is the weight of the hollow shaft. Similarly, WH is equal to weight density into area of hollow shaft into length, avuna? What is weight amma here? Same, W. What is area of the hollow shaft? Pi into capital D power square minus internal diameter square into length. Why? Because both the solid shaft and hollow shaft length is same. Now, as they asked, now percentage saving in weight. Okay, what is the percentage saving in weight? How to calculate saving in weight? Solid shaft minus hollow shaft by solid shaft into 100. Okay, so this is how we have to calculate the percentage saving in weight.
So what is solid shaft? W into pi by 4 into d square into length minus what is the solid shaft? W into pi by 4 into outer diameter minus internal diameter square into L by W into pi by 4 into d square into L with respect to 100. Okay, clear now? So from this finally what will be the statement? So this you are going to convert that with respect to diameter. Why? Because the constants entama. Can anyone tell you, sir, can anyone tell me what are the constants here? Weight is same, length is same kada. So WL ni common ga తీసుకునండి. On numerator and denominator, W and length will get cancelled. Why? Because weight and length of both solid and shallow shafts are same. Avuna? Yes or no? Cheppandi yes or no? Yes, sir. Weight length same kada? Right. So common ga తీసుకునండి. So now then what will be our equation? When the weight and lengths are same, the equation can be written as d square minus capital D outer dia square minus internal dia square by outer dia, sorry, solid shaft diameter square అవుతుంది. ఎందుకంటే weight length సేమ్ కాబట్టి. ఓకే, ఇక్కడ మీరు కావాలంటే రాసుకోండి. క్యాన్సిలింగ్ W ఇంటూ pi by 4 ఇంటూ L క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఎందుకు క్యాన్సిల్ అవుతుంది? బికాస్ వెయిట్ అండ్ లెంత్ ఆర్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ బోత్ సాలిడ్ అండ్ హాలో షాఫ్ట్ కాబట్టి. Now, what is diameter of the solid shaft? 122 square. What is outer diameter of the solid shaft, hollow shaft? 128 square. What is internal diameter of the hollow shaft? 75.8 square by 122 square into 100. Okay, so now tell me what is the weight of saving? Enta percentage of saving undamma? So the percentage of saving with respect to solid and hollow shaft. Sir, internal diameter 76.8, sir. 76 or 75? Sorry, 76. Good. 76.8. Right. Cheppandi, what is the percentage now? What is the percentage saving with respect to solid? 29.55. Very good. 29.55%. That's it. So this is the percentage saving in weight when you consider of the same torque with respect to solid and hollow will be 30% in and around. Okay, 30% weight saving మనం తీసుకోవచ్చు with respect to solid and hollow shaft. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, which shaft you are going to prefer for your real application? Solid or hollow? Solid or hollow? Which shaft? Hollow shaft. Hollow. Why? Because 30% weight saving with respect to solid shaft ఉంటుంది కాబట్టి దేనికి? hollow shaft. Okay, so not only theoretically, practically also we can conclude 30% of the weight saving will be there for hollow shaft compared with the solid shaft. Understand? Okay, so this is the reason why in real applications people use hollow shafts in terms of more shear strength, in terms of more saving in weight. Understand? So this is what we did problem on percentage of weight saving of solid and hollow shaft. అర్థమైంది అందరికి? క్లియర్? చెప్పండి అమ్మా, అందరికి అర్థమైందా? లాస్ట్ ప్రాబ్లం చేద్దాం. క్లియర్ అందరూ? See, everyone should respond. ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? హర్షిత, కాంక్ష, నిఖిల్, ఎనీవన్?
ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Hmm. నో డౌట్స్ కదా? క్లియర్ ఉందా ప్రాబ్లం అంతా? ఒక్కసారి మళ్ళీ మీరు ఫస్ట్ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేశారంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఎందుకు ఇలా స్టెప్ వైజ్ చేసుకున్నాము, ఏ పారామీటర్స్ ఇవ్వకపోయినా మనం ఎలా చేయగలుగుతాం ప్రాబ్లం అనేది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే రైట్, నెక్స్ట్ విల్ గో ఇన్ టు ద లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ టార్షన్. ఓకే, ఒకటమ్మా, థియరీ ఎంత చదివినా ఉపయోగం ఉండదు. వెన్ యూ సాల్వ్ plenty problems on the same concept, you will try to understand the concept anamata. Okay, because problems will reflect the real applications of the concept anamata. Okay, so that's why you have to do plenty problems on a particular concept, then only you can able to understand the concept easily. మన కాన్సెప్ట్లు ఏవైతే నేర్చుకుంటున్నామో అవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ద్వారానే మనం రిఫ్లెక్ట్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ ద్వారానే వాటిని మనం అడ్రస్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, so that's why please try to practice number of problems by going through textbooks. Okay, so last problem మనం చేద్దాం in torsion. So let's share you the problem which is the fourth problem in torsion. Note చేయండి fourth problem. Yeah, torsion fourth problem, last problem in torsion. Okay, from tomorrow we will start springs. Okay, right, note చేయండి. A hollow shaft of diameter ratio 3/8 is to transmit 375 kilowatt power at 100 rpm. The maximum torque being 20% greater than the mean. The shear stress is not to exceed 60 megapascal. Megapascal and Newton per mm square ఒకటే. And twist in a length of 4 meter not to exceed 2 degrees of rotation. Calculate its external and internal diameters which would satisfy both the above conditions. Assume modulus of rigidity of the given shaft is C is equal to 0.85 into 10 power 5 Newton per mm square. Note change fast ga. Last problem is solve chesi we can take leave. If you're done with writing question, so please tell us, by that I can start the solution. Okay, ఆయన మెయిల్ చేస్తా అన్నాడు సార్. చేసాడా చేయలేదా? అమ్మ నోట్ చేశారా? Shall we start? చేద్దామా solution? Please respond. Question note చేశారా అందరూ? Yes sir. Right. Start చేయమంటారా? అమ్మాయిల సైడ్ ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లా. Yes, sir. Okay, right. Okay. First, let me write the given data. Okay, what is the given data, ma? చెప్పండి. చెప్పాలి, నాతో parallel గా చెప్పండి. Given data. First, the hollow shaft of diameter ratio ఎంత ఇచ్చారు? 3/8 అంట. అంటే diameter ratio of hollow shaft. Hollow shafters ఎన్ని diameters ఉంటాయి? Outer and inner కదా. So the ratio of the outer diameter versus inner diameter is given as di by d naught is 3/8 anta. Okay, then what will be the inner diameter is equal to 3/8 times of the outer diameter. Okay, next
What is the power given? Power P ఎంతమ్మా? 375 kilowatt. అంటే 375 into 10 cube watt. Next, speed. What is speed? 100 RPM. And what is the maximum torque given? What is maximum torque given, amma? Maximum torque is equal to 20% greater than the mean anta. Ante ela rayali? Maximum torque is 20% greater than the mean anta. Hello, sir. Hello. Ela rayalama? Maximum torque is 20% greater than the mean torque ante. How I should represent maximum 20%? చెప్పండి. 0.2 increase అంటే 1.2 times of T mean. అంతేనా? Because it is greater than, it is not less than. Less than అంటే ఎంత రాస్తారు? 1 minus 0.2 will be 0.8. 1 plus 0.2 will be 1.2. ఇది less than అయితే ఇది greater than అయితే. ఓకేనా? క్లియర్? ఇప్పుడు ఏమన్నారు? మాక్సిమం టార్క్ ఇస్ 20% గ్రేటర్ దాన్ ద మీన్ అన్నారు కాబట్టి 1 ప్లస్ 0.2. 20% అంటే ఎంత? 0.2 కాబట్టి 1.2 టైమ్స్ ఆఫ్ ద మీన్ టార్క్. నెక్స్ట్ లెంత్. లెంత్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? L is equal to 4 meters. Maximum twist ఎంత ఇచ్చారు? ఎంతమ్మా ట్విస్ట్? నాట్ టు ఎక్సీడ్ 2 degrees అంట. 2 degrees ని రేడియస్ లో కన్వర్ట్ చేయండి. 2 into pi by 180 which is equal to 0.0349 radians. క్లియర్? ఇంకేమి ఇచ్చారమ్మా? ఇంకేమైనా గివెన్ డేటా ఉందా? మిస్సింగ్. వాట్ ఎల్స్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం apart from these? shear stress. షియర్ స్ట్రెస్ కూడా ఇచ్చారా? ఎంత? ఎక్కడ ఇచ్చారమ్మా షియర్ స్ట్రెస్? ఇచ్చారా? ఇచ్చారు. షియర్ స్ట్రెస్ ఇస్ నాట్ టు ఎక్సీడ్ 60 Newton per mm. వెరీ గుడ్. షియర్ స్ట్రెస్ కూడా ఇచ్చారు కదా, రాద్దామనండి. ఎంత షియర్ స్ట్రెస్? is equal to 60 Newton per mm square. ఇంకోటి ఏమో ఇచ్చారు. ఇంకేమి ఇచ్చారు? మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ కూడా ఇచ్చారు. ఎంత? 0.85 into 10 power 5 Newton per mm square. Okay, right. Now calculate power first. Power is given by P is equal to 2 pi nt by 60. నాతో ఈక్వల్గా చేయండి అమ్మా. Here torque is maximum torque అమ్మా ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ T అంటే maximum. ఓకే, then calculate. T is equal to P into 60 by 2 pi n. What is P? 375,000 into 60 by 2 into pi into what is n amma? Number of rotations enta? 100. What is T max? ఎంత వచ్చిందమ్మా ఆన్సర్? అంతేనా? క్లియర్? అందరికి వచ్చిందా ఇదే ఆన్సర్?
సారీ ఇక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఉందమ్మా, సారీ 1 సెకండ్. ఇది మ్యాక్స్ కాదమ్మా, ఇది మీన్. సారీ, వాట్ ఎవర్ ద టార్క్ we are calculating, it is not max, it is mean. Please recorrect it. It is not max, it is T mean. Sorry, correct ana? T mean adi, T max kaadu. When you got T mean, how to calculate T max? Question lo em icharu, what will be the T max anta? 1.2 times of mean. Exactly, 1.2 times of the mean kada. మనం ఎప్పుడైనా క్యాలిక్యులేట్ చేసేది మీనే, మాక్సిమం కాదు. ఓకే, రాంగ్. సో మీన్ వచ్చింది. సో నౌ మల్టిప్లై మీన్ వాల్యూ విత్ 1.2 టైమ్స్, అంటే 20% గ్రేటర్ దాన్ ఉంటుంది అన్నాడు కాబట్టి 1.2 టైమ్స్. ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? 1.2 into 35810. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 42972 Newton into meter. Andena? Okay. So this is the maximum torque, okay, which you are calculated from the problem. Fine. Emma, andena? Kani problem lo em adigaru? What they asked in the problem? Problem nu మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? External and internal diameter, which would satisfy both the above conditions. అంటే ఏ షాఫ్ట్ అయితే మనం తీసుకుంటున్నామో ఆ షాఫ్ట్స్ యొక్క ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ డయామీటర్ షుడ్ సాటిస్ఫై ద అబోవ్ కండిషన్స్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం. ఏంటి ఆ కండిషన్స్? మాక్సిమం టార్క్ 20% గ్రేటర్ దాన్ ద మీన్ టార్క్ ఉండాలి, అండ్ ద షియర్ స్ట్రెస్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 60 Newton per mm square. So these are all conditions where your problem is to be satisfied, and where your shaft is to be satisfied. Okay, with those conditions we have to fix the outer and internal diameter of the hollow shaft. Adi manam fix cheyalannamata. Okay, so first ippudu varaku manam inka problem e start cheyaledu. First we have calculated just what is the maximum torque annamata. Okay, so now first calculate what is diameter of the shaft when shear stress is not exceed endamma 60 Newton per mm square. Okay, so then for the hollow shaft, the torque transmitted is given by what is the formula ma? T max is equal to, same, we all know the formula, pi by 16 into tau into d naught power 4 minus di power 4 by d naught. ఎలా వచ్చిందమ్మా ఈ ఫార్ములా? E by J is equal to tau by R. Okay, see ఎప్పుడు గుర్తుండాలి, నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను అంటే, so there is some relation from this equation. You know what is J? What is J అమ్మా ఇక్కడ? pi R power 4 by 2 లేకపోతే pi d power 4 by 32 ఎలానో రాయొచ్చు. Substitute this so you can get this relation. Okay, so now substitute all the values. T max entamma 42972 into 10 cube. Enduku 10 cube rasanu? Because this is in the form of a unit lo undi, ఈ యూనిట్ లో రాశాను, న్యూటన్ ఇంటూ mm రాశాను కాబట్టి 42972 into 10 cube అని నోట్ చేశాను. ఓకే, because I want the diameter in terms of mm. Okay, pi by 16 into what is tau? Entama tau? 60 into
minus, what is internal diameter? What is internal diameter, Amma? Can anyone? 8 times of Very, diameter. very good. 3 by 8 times of external diameter power 4 by T naught. Okay. So చూడండి ఇదంతా మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. Don't waste time. Okay. మీ అందరి calculators ఉన్నాయి. You can do it on your own. Let's cross check when you are free. Okay. Your external diameter is equal to 154.97 వస్తుంది, which is nothing but 155 mm. మీరు ఇంట్లో కొద్ది ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఓకే. Now don't waste time for calculating. Okay. So you can calculate and your answer will be this. So now based on the external diameter, what will be the internal diameter? Internal diameter is equal to 3 by 8 times of external diameter kada. 3 by 8 into what is the external diameter? 155. Then internal diameter is how much? 58.1 mm. Clear? So these are the values of external diameter and internal diameter. Okay. So hollow shaft యొక్క external diameters, internal diameters రెండు మనం calculate చేయగలిగాము. Okay. This is based on what? నాకు చెప్పాలి. Sir, this external diameter, internal diameter we have calculated based on what condition? Shear Which stress. condition? Very good. Based on the shear stress should not exceed 60 Newton per mm square. And a condition dwara we have calculated the external and internal diameter. Okay. Now there is another condition. What is the other condition? Can anyone? What is the another condition to calculate the external and internal diameter? It says that it should satisfy both the conditions, sir. ఏంటా both the conditions? ఒకటి shear stress, ఇంకోటి what is the other condition? Should not exceed 2 degrees of angle of twist. అవునా? Isn't it? మీ ప్రాబ్లం చాలా క్లియర్గా చదవండి. Diameter of the shaft, shear stress should not exceed 60 Newton per mm square అనేది ఒక కండిషన్ అయితే, the other condition ఏంటి? Twist in a length of 4 meter should not exceed 2 degrees అంట. ఓకే. అంటే ఆ కండిషన్ ద్వారా కూడా we have to check what is the external and internal diameter. ఓకేనా? అది కూడా మనం చెక్ చేద్దాం. క్లియర్? ఇప్పటి వరకు అందరికి అర్థమైందా? Please respond. Yes, sir. Okay. So now let's start doing the second one based on the second condition. What is the second condition? Write the second condition. Diameters of the hollow shaft when the twist is not to exceed what? 2 degrees of twist. Okay. 2 degrees of twist ane condition dwara we have to check what is the external and internal diameter. Okay. Right. So let's start doing the problem with the known equation. What is the known equation, Amma? T by J is equal to C theta by L. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా వాడాలి. ఇందాక మనం ఏ ఫార్ములా వాడాం? What is the formula we used to calculate diameter with respect to shear stress? T by J is equal to tau by L vaadam. Tau by R. Tau by R vaadam, right? Now we have to use this formula to calculate the diameter based on the angle of twist and the length of the shaft. Okay, right. So now start doing this. T by J. What is T, Amma? What is the torque value? 4297200 by what is J? What is polar moment of inertia of a hollow shaft? Intena is equal to what is it? C, Amma?
C enta. What is modulus of rigidity? 0.85 into 10 power 5. What is angle of twist with respect to the radians? ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఇందాక? వాట్ ఇస్ ద రేడియన్స్? 2 degrees ఎంత రేడియన్స్? What is the length? Right. Fine. Now get all together. దీన్ని ఒక సైడ్కి తీసుకొచ్చేద్దాం. ఓకే, ఎలా? 4297200 into 4000 into 32 by pi into 0.85 into 10 power 5 into 0.0349 is equal to d naught power 4 minus small di power 4. అంతేనా? చూడండి, అంతా ఒక పక్కకు తీసుకొచ్చేసాను. Why? Because I have to calculate the external and internal diameter. D naught power 4 minus, what is internal diameter, ma? అంతేనా? Right? Okay, so now with this relation calculate what is the external diameter. మీరు ఇంట్లో మీరు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. The external diameter you will get around 156.65 mm, which is equal to 157 mm. Then what will be the internal diameter? Internal diameter is equal to 3 by 8 times of external diameter, which is equal to 3 by 8 of 157, which is equal to 58.74, which is nothing but 59 mm. Okay, so now you tell me what is the external diameter? 157 mm. What is the internal diameter? 59 mm. Okay, so if you see clearly, what are the diameters of the hollow shaft with respect to shear stress? ఇందాక మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేశారు కదా. With respect to shear stress, what are the external and internal diameters? 155 mm. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 157 mm. ఎంత mm difference ఉంది? 2 mm. What is the internal diameter in the previous statement, previous condition? 58.1. Now 59. చూడండి, almost same కదా. అంటే any condition you have to get the same diameters. Understand? So now we have to write the note points. Okay, ఏ note points రాయాలి? I'll write a new thing. ఏంటి? Write down note and write note. The diameter of the shaft which would satisfy both the conditions, are the greater of the two values. Okay, so రెండు almost same values వచ్చాయి కాబట్టి then the external diameter of the shaft, external diameter d naught is equal to, we will fix to 157 mm ki fix చేద్దాం, and internal diameter we will fix to 59 mm. ఎవరికైనా డౌట్ వచ్చిందమ్మా? సార్, shear stress లో the external diameter is 155 mm and internal is 58, and with respect to angle of rotation external diameter is 157, 59. ఎందుకు సార్ shear stress values conditions బట్టి తీసుకోలేదు? Why you took the more values అని మీరు అడిగితే there is a clear statement stating that
when the diameter of the shaft is more, the shear stress capacity, the what we call resisting shear stress with respect to torque will always be more. Anduvalla maximum diameter set manam తీసుకుంటాం when you are comparing with the both the conditions. Okay, so now what is your final statement? The internal and external diameter of the shaft are with 157 mm and the internal is 59 mm. Okay, right? That's it. చూసారా టార్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎంత ఈజీయో మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఓవరాల్గా మనం 4 ప్రాబ్లమ్స్ చేసాము, 4 డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాము విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంటర్లింక్డ్. బట్ ఫైనల్లీ వాట్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ అమ్మా? What are the major formulas you have used over here? First one, power. Second one, polar moment of inertia of a solid and hollow shaft. Third one, torque equation. T by J is equal to tau by R okati. T by J is equal to C theta by L okati. Ante. So when you are aware about all these formulas, when you are aware about how to use these formulas, then you can able to answer problems very easily. Okay, the only thing is you need practice. When you practice more, then definitely you can able to solve any kind of problem. Okay, ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పినవన్నీ they are not just not for the external examinations alone. ఇలాంటి problems if you go for IAS examinations, if you go for GATE examinations, you will find these kind of problems. ఎందుకంటే దీంట్లో చాలా in depth knowledge ఉంది. Okay, they are not just like substituting the values kada. మీరు just formula values substitute చేసి ఆన్సర్ వచ్చేలేదు. you had lot of discussion over here. Okay, కొన్ని what is the maximum, what is the minimum, it is a greater than of 20%, greater than of 60%, ఇంత variations ఉన్నాయి. Okay, you have to understand it clearly to solve the problems, right? So this is why what I would like to conclude for the torsion problems and torsion equations. Okay, in the tomorrow's class we are going to start new concept which is on springs. Okay, so springs concept మనం రేపు క్లాస్ లో స్టార్ట్ చేద్దాం, రైట్? ఇప్పటి వరకు టార్షన్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. ఎనీ డౌట్స్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్. ప్లీజ్ ఇంకేమన్నా ఫీడ్బ్యాక్ ఉందా? అంతా ఓకేనా మీకు? చెప్పండి అమ్మా. Sir, if I want to refer a textbook, which one should I refer, sir? See, for strength of materials, there are many textbooks amma. Best textbook hani nenu okkate nenu cheppalenu, but majorly you can recommend Ramamrutam, okay, which is more efficient textbook for strength of materials. And there are textbooks like BC Punmiya, okay. Alla chaala textbooks unnayamma. So my reference is you can follow any one textbook. ఎందుకంటే ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లోనే అన్ని రావు, ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లోనే అన్ని డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సాల్వ్ చేయలేరు. బట్ యూ క్యాన్ పర్చేస్ వన్ టెక్స్ట్ బుక్ విచ్ ఐ క్యాన్ రికమెండ్ రామామృతం. ఓకే, యూ క్యాన్ పర్చేస్ దాట్ అండ్ యూ క్యాన్ కీప్ విత్ యూ ఫర్ ద బోత్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ 1 and 2. రెండో తీసి పెట్టుకోండి, ఒక్కటన్నా మీ చేతిలో ఉండాలి టెక్స్ట్ బుక్. అండ్ అదర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ యూ క్యాన్ జస్ట్ ఫాలో దెమ్ ఫర్ రెఫరెన్స్. ఫర్ సాల్వింగ్ ప్లెంటీ ప్రాబ్లమ్స్ కి మీరు ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ ని రెఫర్ చేయొచ్చు. ఓకే, Okay, sir. ఓకే రైట్. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? చెప్పండి అమ్మా. యా సార్, మీరు చెప్పారు కదా సార్, వీడియోస్ గ్రూప్ లో అయినా యూట్యూబ్ లో అయినా పెడతానని. యా పెడతానమ్మా. యాక్చువల్ నేను కొద్దిగా నైట్ కాలేజ్ లోనే 9 వరకు అయిపోతుందమ్మా బికాస్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వర్క్స్. ఓకే, డోంట్ మైండ్. నేను నిన్నటి వీడియో, ఈరోజు వీడియో నేను కొద్దిగా ఎడిటింగ్ చేసి నేను మన వెబ్సైట్ లో యూట్యూబ్ లో పెడతాను. ఓకే, డోంట్ వరీ. మీరు అలా వింటున్నారు కదా, సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ పుట్ ఇట్ either today or tomorrow. ఓకే, నో వరీస్. మీరు ఎప్పుడైనా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు, మీరు ఎప్పుడైనా మళ్ళీ రిఫైన్ చేసుకుని మీరు వినొచ్చు. డోంట్ మైండ్. ఐ విల్ జస్ట్ ఫైండ్ టైమ్ అండ్ ఐ విల్ అప్లోడ్. ఓకే, ఓకే సార్. రైట్. ఇంకా ఎనీథింగ్ ఎల్స్?
Okay, so what about strength? Only 12 members unnaru from morning. What is your class strength? ఇంతే ఉంటున్నారా లేకపోతే లేట్ అయిన దాని వల్ల స్ట్రెంత్ తక్కువ ఉన్నారా? You don't want to discuss this, huh? Okay, then fine. Okay, so see you tomorrow with a new topic called springs. Okay, right. So please keep practicing. So by that you will also be habituate of solving problems like this. Okay, right. See you tomorrow.